చెప్తారా ఎవరన్నా? సామర్లకోట స్టేషన్లో వచ్చే ప్రత్యేకత. Samalkota railway station. Anybody, please? Because Samalkota, why? Because this wonderful railway station, which passes all the main express trains pass over this. South India trains anni kuda this part of this thing cross to Samalkota, Rajahmundry and all. Two items make Samalkota station lone doruktayi. One is mango jelly and other is potharekulu. సామర్లకోట స్టేషన్ వచ్చేసరికి పోతరేకులని ఆత్రేయపురం పోతరేకులని అమ్ముతారు. తర్వాత ఇంకోటి మామిడి తాండ్ర మ్యాంగో జెల్లీ అని అమ్ముతారు. దిస్ ఇస్ ద స్పెషాలిటీ ఆఫ్ ది రైల్వే స్టేషన్ దేర్. అంటే ఎవరైనా చాలా మంది ఊరు పాస్ అయ్యేటప్పుడు మన సామర్లకోట స్టేషన్లో మామిడి తాండ్ర కొనుక్కుందాం, అదొకటి ఉంటుంది. ఐఎమ్ రైట్? డు ఎనీబడి అగ్రీ టు దాట్? ఉన్నారా ఎవరు లేరా? సరే, ఓకే, వెరీ గుడ్. సో సామర్లకోట యొక్క ప్రత్యేకత అది. మీకు ఆ పిక్చర్ కనిపించిందా లేదా? ఎవరు ట్రైన్ జర్నీ చేయలేదా? కనిపిస్తుంది సార్. మనం వచ్చారో తెలియదు, కనిపిస్తుంది కదా పిక్చర్. సో దట్స్ హౌ ది థింగ్ స్టేషన్. ఇప్పుడు నౌ వీఆర్ టాకింగ్ ఆఫ్ ఎ స్మాల్ రైల్వే స్టేషన్. డియోలి ఇస్ సమ్వేర్ నియర్ టు ఢిల్లీ. బట్ ఢిల్లీ వెళ్ళే స్టేషన్ మన ఉత్తరప్రదేశ్ ఆ ఏరియాలో వెళ్ళినప్పుడు ట్రైన్ ప్రాసెస్ టు జంగల్లోంచి అడవుల్లోంచి అట్లా ట్రైన్ పాస్ అవుతుంది. సో హియర్ ది స్టోరీ, మీరు ఒక 10 minutes స్టోరీ వినండి. స్మాల్ లిటిల్ లవ్ స్టోరీ విచ్ ఎ వండర్ఫుల్ స్టోరీ ఆఫ్ దిస్ కైండ్, ఆఫ్ ఇట్స్ కైండ్. ఇప్పుడు ఈ రోజుల్లో జరిగే సినిమాటిక్గా ఉంటుంది చిన్న స్టోరీ. బికాజ్ ఎన్ని స్టోరీస్ ఎందుకు పెడతారంటే దీంట్లో రకరకాల ఐటమ్స్ మీకు రావడానికి, సో దట్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ ద స్టోరీ. ఇంగ్లీష్లో చెప్తారు. యూ క్యాన్ ప్లీజ్ లిసన్ టు ది స్టోరీ. The video will be forwarded to you. Concentrate వినండి, ఒక్క 10 minutes video అంతే. When I was at college, I used to spend my summer vacations in Dehra at my grandmother's place. I would leave the plains early in May and return in July. Deoli was a small station about 30 miles from Dehra. It marked the beginning of the heavy jungles of the Indian Terai. The train would reach Deoli at about 5 in the morning, when the station would be dimly lit with electric bulbs and oil lamps. Here the author says he used to go to his grandmother's place in Dehra, in a Ur place in Uttar Pradesh. And that train used to cross a place called Deoli while on the way from Dehra. Dehra gelle loplo Deoli ana place nunchi cross ayandi. Ante Deoli at a small station. ఒక స్మాల్ స్టేషన్, జస్ట్ లైక్ సామర్లకోట స్టేషన్ కంటే చిన్నది. సామర్లకోట స్టేషన్ ఇస్ అ వెరీ బిగ్ జంక్షన్. చిన్న స్టేషన్ వేర్ ఓన్లీ స్మాల్ వెరీ లిటిల్ ట్రైన్స్ యూస్ టు పాస్ అండ్ ఓన్లీ అ ఫ్యూ మినిట్స్ హాల్ట్స్. హియర్ ఆదర్ డెహారాకి వెళ్ళినప్పుడు, డెహారా హిల్ స్టేషన్ ప్లేస్కి వెళ్ళినప్పుడు ఈ డియోలి అనే ప్లేస్ నుంచి క్రాస్ అయ్యేది. ఈ డియోలీలో ఒక స్టాప్ ఉండేది, స్మాల్ స్టాప్. బట్ ఈ డజంట్ నో వై ద ట్రైన్ యూస్ టు స్టాప్ దేర్ ఫర్ లాంగర్ పీరియడ్ డ్యూరేషన్. ఎప్పుడు కూడా ఒక మీకు కొన్ని చూడండి, ఒక జంక్షన్ వచ్చిందనుకోండి, రైల్వే జంక్షన్ వచ్చిందనుకోండి, ట్రై టు ఎక్స్పీరియన్స్ రైల్వే జర్నీ. కాకినాడ ఒకటి, నిడదవోలు ఒకటి, అలాగా సామర్లకోట ఒకటి, నిడదవోలు ఒకటి, అలా విజయవాడ ఒకటి, ఈ జంక్షన్స్ వస్తుంటే ట్రైన్ విల్ స్టాప్ ఫర్ అండ్ మోర్ టైం. బికాజ్ రైల్వే ట్రాక్ క్లియరెన్స్ గురించి నార్మల్గా ట్రైన్ స్టాప్ అంటే అక్కడ 3 points మీట్ అవుతాయి. జంక్షన్ అంటే ఏంటి? 3 points మీట్. సామర్లకోట జంక్షన్ ఎలా వస్తుంది? ఒక ట్రైన్ గోస్ టు విశాఖపట్నం, ఒక వే గోస్ టు విజయవాడ అండ్ అనదర్ వే గోస్ టు కాకినాడ. సో సామర్లకోట అయితే జంక్షన్. ఆ జంక్షన్కి వచ్చేసరికి 3 trains కూడా క్రాస్ అవుతాయి. కాబట్టి పట్టాల మీదకి వెళ్ళేటప్పుడు ఈ ప్లాట్ఫామ్స్కి కూడా నెంబర్ ఆఫ్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ జరుగుతాయి. సో ఇట్స్ ఎ వండర్ఫుల్ టెక్నాలజికల్ ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ రైల్వే సిగ్నలింగ్. ఏ ట్రైన్ కూడా వదిలేటప్పుడు ఆ ట్రాక్ మీద ఉండకూడదు, ట్రైన్ లెంగ్త్ చూసుకోవాలి, ఆ లెంగ్త్ దాటిన ట్రైన్ ఉండకూడదు. సో చాలా యాక్సిడెంట్లు ఏమవుతాయంటే ట్రైన్ లెంగ్త్ కంటే దాని యొక్క ఇది ఎక్కువ ఉందనుకోండి, అది ఇంకో ట్రైన్ పాస్ అవ్వడానికి అన్ని దీస్ ఆల్ థింగ్స్ వర్క్అవుట్. సో బట్ డియోలి ఇస్ ద ప్లేస్ వేర్ ద ట్రైన్ యూస్ టు స్టాప్ ఫర్ ఏ వెరీ లాంగర్ పీరియడ్. ఇప్పుడు ఆ చిన్న స్టేషన్ ఏముండేది కాదు, బట్ ఓన్లీ ఒక స్మాల్ టీ వెండర్ ఉండేవాడు అంతే. ఈ ఆర్డర్ ఎప్పుడు కూడా డెహరాకి వెళ్ళే ముందు ఈ డియోలి స్టేషన్ ముందు పాస్ డియోలి దగ్గర అయిపోయింది.
సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు కాకినాడ ఏదైనా ట్రైన్ వచ్చింది అనుకోండి, సామర్లకోటలో ఇట్ స్టాప్ ఫర్ ఫ్యూ మినిట్స్. చాలా ఎక్కువసేపు ఉన్నాడు, ఎందుకంటే అన్లెస్ అండ్ అంటిల్ ద ట్రాక్ క్లియర్స్ టు కాకినాడ ఇది వెళ్ళేది కాదు. సో దిస్ అ స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ దిస్ థింగ్. సో ఇలాగా డెహోలీలో స్టాప్ అయిపోయింది ట్రైన్. దిస్ ఆదర్ వైల్ పాసింగ్ టు డెహ్రా ఈ థింగ్స్ ఆఫ్ ఎందుకు డియోలీలో ఆగేది అన్నది యూస్ టు వాచ్, బట్ నోబడి గెస్ట్ డౌన్ దేర్. అక్కడ ఎవరు కూడా దిగేవారు కాదు. And the jungle across the railway tracks would just be visible in the faint light of dawn. Deoli had one platform, an office for the station master, and a waiting room. The platform boasted a tea stall, a fruit vendor, and a few stray dogs. Not much else, because the train stopped there only 10 minutes before rushing on into the forest. Why it stopped at Deoli, I don't know. Nothing ever happened there. Nobody got off the train, and nobody got in. There were never any coolies on the platform. The train would go fully 10 minutes, and then a bell would ring, start with loaded hisses, and presently Deoli would be lifted and embarked. I used to wonder what happened in Deoli, behind the station walls. I always felt sorry for that one woman on the platform and for the people that nobody wanted to visit. I decided that one day I would get off the train at Deoli and spend the day there just to please the town. I was 18, visiting my grandmother, and the night train stopped at Deoli. A girl came down the platform selling baskets. It was a cold morning, and the girl had a shawl thrown across her shoulders. Her feet were bare, and her clothes were old, but she was a young girl, walking gracefully and with dignity. When she came to my window, she stopped. She saw that I was looking at her intently, but at first she pretended not to notice. She had pale skin set off by shining black hair and dark, troubled eyes. And then those eyes, searching and eloquent, met mine. She stood by my window for some time, and neither of us said anything. But when she moved on, I found myself leaving my seat, going to the nearest room, and stood waiting on the platform, looking the other way. I walked across the tea stall. A kettle was boiling over on a small fire, but the owner of the stall was busy serving tea somewhere on the train. The girl followed me behind the stall. "Do you want to buy a basket?" she asked. "They are very strong, made of the finest cane." "No," I said, "I don't want a basket." We stood looking at each other for what seemed a very long time, and she said, "Are you sure you don't want a basket?" "All right, give me one," I said, and I took the one on the top and gave her a rupee, hardly daring to touch her fingers. As she was about to speak, the guard blew his whistle. She said something, but it was lost in the clanging of the bell and the hissing of the engine. I had to run back to my compartment. The carriage shuddered and jolted forward. I watched her as the platform slipped away. She was alone on the platform and she did not move, but she was looking at me and smiling. I watched her until the signal box came in the way, and then the jungle hit the station. But I could still see her standing there alone. I sat up, awake for the rest of the journey. I could not rid my mind of the picture of the girl's face and her dark, smoldering eyes. But when I reached Dehra, the incident became blurred. Here you can see the explanation by the author regarding a small girl who used to stop in the railway station. రైల్వే స్టేషన్కి వచ్చి ఒక స్మాల్ ఎప్పుడైతే ఈ జంగల్లోకి ట్రైన్ పాస్ అవుతుందో జంగిల్ ప్రొడక్ట్స్ అమ్ముతారు. జంగిల్ ప్రొడక్ట్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ద కేన్ వివిన్ బాస్కెట్స్. కేన్ అంటే బెత్తంతో కూడిన బాస్కెట్స్. మీరు ఎప్పుడైనా చూసారు, ఐడియా వస్తుందా మీకు? ఇది ఎప్పుడైతే మీకు ఈ స్టోరీ చెప్తున్నారో ఇమేజెస్ ఐడియాకి వచ్చేయాలి. బెత్తం బొట్టలు ఇదివరకు ఉండే, గుర్తుందో లేదు. నౌ దే హ్యావ్ బికమ్ వెరీ ఫ్యాషనబుల్ ఫర్ డెకరేటింగ్ ఫ్రూట్స్ని డెకరేట్ చేసి అమ్మే బాస్కెట్స్. మ్యారేజెస్లో బెత్తం పొట్టలు ఇవన్నీ రకరకాలు ఇప్పుడు వస్తున్నాయి. జస్ట్ లైక్ సామర్లకోట స్టేషన్లో మ్యాంగో జెల్లీ ఎలా దొరుకుతుందో అలాగా డియోలీ స్టేషన్లో ఒక బెత్తం పొట్టలతో అమ్మే అమ్మాయి వచ్చి
ఎవ్రీ స్టేషన్ ప్రతిసారి ట్రైన్ దగ్గర వచ్చి అంటే ఈ ట్రైన్ ఆగేది, బట్ నోబడి యూస్ టు గెట్ డౌన్ దేర్, ఎవరు దిగేవారు కాదు. బికాస్ దిస్ గోస్ టు ద హిల్ స్టేషన్, జంగల్లోంచి పాస్ అయ్యి డెహ్రాకి వెళ్తుంది. డియోలి దగ్గర ఒక స్టాప్, ప్రీవియస్ స్టాప్. ఈ బెత్తం బాస్కెట్ అమ్మితే దిస్ ఆథర్ యూస్ టు గెట్ డౌన్ దేర్ అండ్ లుక్ అట్ దిస్ గర్ల్. చాలా స్మార్ట్గా నీట్గా ఉన్న గర్ల్, యూస్ టు లుక్ ఓవర్ దట్ గర్ల్ అండ్ యూ వన్స్ పర్చేస్ ద బాస్కెట్ ఫ్రమ్ హర్. ఎవ్రీ టైమ్ నెక్స్ట్ టైమ్ వెన్ ఈ పాస్ ద రైల్వే స్టేషన్ ఆల్సో షీ వాజ్ దేర్. సో అలాగే హీ ఎక్స్పెక్టెడ్ దట్ దిస్ లవ్లీ లిటిల్ గర్ల్ అని చెప్పి ఒక ఎక్స్పెక్ట్ చేసి దిస్ హౌ అ స్మాల్ లిటిల్ ఫ్రిక్షోసియస్ లవ్ స్టోరీ ఇస్ బీన్ టోల్డ్. మీకు అన్ని కూడా ఒక్కొక్క రకంగా పెట్టడం జరుగుతుంది కాబట్టి దిస్ వాజ్ స్మాల్ ఫ్రిక్షోరియస్ లవ్ స్టోరీ పాసింగ్ టు ద రైల్వే స్టేషన్, బట్ met for a few minutes, that's all, that not beyond that. And there was no communication in those days, ఏ కమ్యూనికేషన్ ఉండేది కాదు. But later on, every day when you pass through this and you used to study in Delhi, every vacation you used to go to his grandmother's house. Likewise, this was story runs like this, small little story. And distant, for there were other things to occupy my mind. It was only when I was making the return journey 2 months later that I remembered the girl. I was looking out for the girl as the train drew into the station, and I felt an unexpected thrill when I saw her walking up the platform. I sprang off the footboard and waved to her. When she saw me, she smiled. She was pleased that I remembered her. I was pleased that she remembered me. We were both pleased, and it was almost like meeting of old friends. She did not go down the length of the train selling baskets, but came straight to the tea stall. Her dark eyes were suddenly filled with light. We said nothing for some time, but we couldn't have been more eloquent. I felt the impulse to put her on the train there and then and take her away with me. I could not bear the thought of having to watch her recede into the distance of Deoli station. I took the baskets from her hand and put them down on the ground. She put out her hand for one of them, but I caught her hand and held it. I have to go to Delhi, I said. She nodded. I do not have to go anywhere. The guard blew his whistle for the train to leave, and how I hated the guard for doing that. I will come again, I said. Will you be there? She nodded again, and as she nodded, the bell clanged, and the train slid forward. I had to wrench my hand away from the girl and run for the moving train. This time I did not forget her. She was with me for the remainder of the journey and for long after. All that year she was a bright, living thing, and when the college term finished, I packed in haste and left for Dehra earlier than usual. My grandmother would be pleased at my eagerness to see her. I was nervous and anxious as the train drew into Deoli, because I was wondering what I should say to the girl and what I should do. I was determined that I wouldn't stand helplessly before her, hardly able to speak or do anything about my feelings. The train came to Deoli, and I looked up and down the platform, but could not see the girl anywhere. I opened the door and stepped off the footboard. I was deeply disappointed and overcome by a sense of foreboding. I felt I had to do something, and so I ran up to the station master and said, "Do you know the girl who used to sell baskets here?" "No, I don't," said the station master. "And you'd better get on the train if you don't want to be left behind." But I paced up and down the platform and stared over the railings at the station yard. All I saw was a mango tree and a dusty road leading into the jungle. Where did the road go? The train was moving out of the station, and I had to run up the platform and jump for the door of my compartment. Then, as the train gathered speed and rushed through the forest, I sat brooding in front of the window. What could I do about finding a girl I had seen only twice, who had hardly spoken to me, and about whom I knew nothing, absolutely nothing, but for whom I felt a tenderness and responsibility that I had never felt before? My grandmother was not pleased with my visit after all, because I didn't stay at her place more than a couple of weeks. I felt restless and ill at ease, so I took the train back to the plains, meaning to ask further questions to the station master at Deoli.
But at Deoli, there was a new station master. The previous man had been transferred to another post within the past week. The new man didn't know anything about the girl who sold baskets. I found the owner of the tea stall, a small, shriveled up man wearing greasy clothes, and asked him if he knew anything about the girl with the baskets. Yes, there was such a girl here. I remember quite well, he said. But she has stopped coming now. Why? I asked. What happened to her? How should I know? Said the man. She was nothing to me. And once again, I had to run for the train. As the Oli platform receded, I decided that one day I would have to break journey there, spend a day in the town, make inquiries, and find the girl who had stolen my heart with nothing but a look from her dark, impatient eyes. With this thought, I consoled myself throughout my last term in college. I went to Dehra again in the summer, and when in the early hours of morning the night train drew into Deoli station, I looked up and down the platform for signs of the girl, knowing I wouldn't find her, but hoping just the same. Somehow, I couldn't bring myself to break journey at Deoli and spend a day there. If it was all fiction or a film, I reflected, I would have got and cleaned up the mystery and reached a suitable ending for the whole thing. I think I was afraid to do this. I was afraid of discovering what really happened to the girl. Perhaps she was no longer in Deoli. Perhaps she was married. Perhaps she had fallen ill. In the last few years, I have passed through Deoli many times, and I always looked out of the carriage window, half expecting to see the same unchanged face smiling up at me. I wonder what happens in Deoli, behind the station walls, but I will never break my journey there. It may spoil my game. I prefer to keep hoping and dreaming, and looking out of the window, up and down that lonely platform, waiting for the girl with the baskets. I never break my journey at Deoli, but I pass through as often as I can. Yes, have you got the story? వినిపించింది అందరికి? Have you got the story? Small little story. Sir, Can anybody recollect the same thing what has been told? You just recollect by yourself. Has he ever stopped in Deoli? Got down at Deoli? Has he ever got down at Deoli? He got down in the station of Deoli, but he never made a break journey there. But he traveled and passed to the station number of times. ఇతను ఈ స్టేషన్ వైపు నుంచి డెహ్రాలో గ్రాండ్ మదర్ used to study in Delhi. While going to Dehra, used to pass to Deoli. Deoli and station to pass ayyavodu, used to look at the girl, wait for the girl in the railway station, where the train used to stop for 5 minutes or so. But he was attracted by the girl's eyes, and he's always been waiting for that, but never ventured to break journey there and stop and search for her, because it will be disturbing his daily life. అంటే అతనికి అంత స్పెండ్ చేసే టైం లేదు, బట్ he always used to search for this girl. And this was a small little frictorious love story. అంటే ఒక కథ, స్మాల్ లిటిల్ స్టోరీ. మన సినిమా కథలు ఉంటుంటాయి కదా, మనకి ఎంత లవ్లీ స్టోరీస్ ఉంటాయి. మనకి ఒక సినిమాలో రైలు స్టేషన్ ఆగిన వెంటనే ఒక పాట కూడా వేస్తాడు. అదే సినిమా చెప్పండి. ఇప్పుడు ఈ మధ్యకాలం వచ్చింది, ట్రైన్ ఆగిన వెంటనే పాట కూడా పాడతాడు ఆ జంగల్లో పోయి. ఎనీబడి ప్లీజ్? ట్రైన్ ఆగాక పాటకి వెళ్తాడు, సినిమా జంగల్లో. రీసెంట్ మూవీ సార్. రీసెంట్ మూవీ. సో దట్స్ రీకలెక్ట్ ఆల్ దిస్ థింగ్స్. దట్ రైల్వే జర్నీలో ఒక జంగల్లో ట్రైన్ ఆగిపోతే అక్కడ ఒకసారి ఒక పాట అది సంథింగ్ లైక్ ఈ ట్రైన్ జర్నీస్లో ఎప్పుడు కూడా అలా చూపుతుంది. ఈ స్టోరీలో కూడా అంతే. దిస్ ట్రైన్ పాసెస్ టు ద డియోలి వైల్ స్టెప్పింగ్ ఇన్ టు టెహరా ఇస్ ఆఫ్ ది జంగల్. అంటే ట్రైన్ జర్నీ మీరు ఎప్పుడు చేసినప్పుడు కూడా జంగల్లో ట్రైన్ జర్నీ ఇస్ వండర్ఫుల్ థింగ్. మంచి గ్రీన్ ఫారెస్ట్ నుంచి ట్రైన్ జర్నీస్ ఉంటుంటాయి. దిస్ యూ కెన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ సమ్ ఆఫ్ ది ట్రైన్ జర్నీస్ వైల్ యూ గో టు అరకు వ్యాలీ. అటువంటి వెళ్ళినప్పుడు వస్తుంది.
అలాగే ఘాట్లో కానీ మీరు ఇఫ్ యూ ట్రావెల్ ఇన్ ఘాట్ రోడ్ అంటే హిల్ స్టేషన్ ఘాట్ రోడ్ వెళ్తుంటే సపోజ్ ఇఫ్ ఎనీ ఆఫ్ యూ కెన్ గో, మన డిస్ట్రిక్ట్లోనే పాస్ అయ్యే ఘాట్ రోడ్ ఒకటి ఉంది. దట్ ఈస్ టు మారేడుమిల్లి నుంచి భద్రాచలం. ఎవరిని వెళ్ళారు అక్కడ మారేడుమిల్లి టు భద్రాచలం? Yes, sir. మారేడుమిల్లి టు భద్రాచలం ఇది వండర్ఫుల్ ఘాట్ రోడ్. జంగల్లోంచి పాస్ అవుతారు, వండర్ఫుల్ హిల్ స్టేషన్స్ నుంచి అట్ల నుంచి పోతూ అబౌట్ 2 hours ఆఫ్ జర్నీ ఇన్ ద ఘాట్ అంటే అడవి, మంచి అడవి మధ్యలో చెప్తారు. సో లైక్ వైజ్ దిస్ వాజ్ ద ట్రైన్ జర్నీ అండ్ యూస్ టు సర్చ్ ఫర్ ద గర్ల్. కొన్నిసార్లు కనిపించింది, తర్వాత నౌ ఈ వండర్స్ షీ మైట్ have got married, she might have went to the other place, she might have fell ill. ఏదోటి అంటే చిన్న వ్యాపారస్తురాలు అండ్ అబౌట్ ద జంగల్ ప్రొడక్ట్స్. అండ్ యూ కెన్ సీ ద ఇన్నోసెన్స్ హియర్, ఇన్నోసెన్స్ ఆఫ్ ఎ జంగల్ పీపుల్ యొక్క ఇన్నోసెన్స్. వాళ్ళంతా కష్టపడి తయారు చేసుకొచ్చి బాస్కెట్స్ తీసుకొచ్చి అమ్మడం, బికాస్ దట్స్ ద ఓన్లీ ప్లేస్ వేర్ ఫారినర్ ఆర్ న్యూ పర్సన్ కమ్స్ ఇన్. అక్కడ ఆ రైల్వే స్టేషన్ ఒకటే ప్లేసు, దాంట్లోంచి ఎంతో మంది పాస్ అవుతుంటారు. సో షీ హాస్ సెలెక్టెడ్ దట్ ప్లేస్. దట్ వాజ్ అన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ దిస్ పర్సన్ హ్యావింగ్ అ స్మాల్ లిటిల్ లవ్ స్టోరీ ఆఫ్ దిస్ థింగ్. ఇది ఒక చిన్న స్టోరీ మీకు. సో దీని క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ గురించి నెక్స్ట్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేసుకుందాం, because as we are running short of time, so we will be discussing same thing in the next class. And be preparing for your examinations. Prepare